ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 68வது ஸ்லோகத்தின் மேல் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேத சுவாமி பிரபுபாத் அவர்கள் செப்டம்பர் 4, 1975 ஆண்டு பிருந்தாவனத்தில் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Who is going to recite? Huh? The prayers have already been said. Huh? The Archana has already been done. So if you give lecture, then after lecture you can give out the beads. Recite. Somebody will recite it. What? You're going to recite the verse? Recite. Recite. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 6th canto, 1st chapter, verse number 68. Tata enam daṇḍa-pāṇeḥ sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam neṣyāmo akṛta-nirveśaṁ yatra daṇḍena śuddhyati tata enam daṇḍa-pāṇeḥ sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam neṣyāmo kṛta-nirveśaṁ kṛta-nirveśaṁ yatra daṇḍena śuddhyati Tato enaṁ daṇḍa-pāṇeḥ sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam neṣyāmo akṛta-nirveśaṁ yatra daṇḍena śuddhyati. So, without obeying the instruction of the Shastra, he has fallen down. Although he was born in the Brahman family and educated nicely, சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடிக்காமல் அவர் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டார். அவர் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து நன்றாக கல்வி கற்றிருந்தாலும் but on account of bad association, he fell down from the standard of human ideal life
Therefore, he is punishable. தீய சகவாசம் காரணமாக சிறந்த மனித வாழ்க்கை என்ற தரத்திலிருந்து அவர் வீழ்ச்சியடைந்து விட்டார். எனவே அவர் தண்டனைக்கு உட்பட்டவர். Not only he, every one of us. The human form of life is specially meant for going back to home, back to garden. அவர் மட்டுமல்ல, நாம் அனைவரும் அதே நிலையில்தான் இருக்கிறோம். மனித சரீரம் என்பது குறிப்பாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்காக வழங்கப்பட்டுள்ளது. The animal life, by progressive revolution, they come to the human form of life, and when one is the living entity is on the platform of human form of life, he has got his responsibility. மிருக சரீரத்தை பெற்றிருக்கும் ஒரு ஜீவாத்மா படிப்படியாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து இறுதியாக மனித சரீரத்தை அடைகிறது. மனித சரீரம் என்ற தளத்தை ஒரு ஜீவாத்மா அடைந்தவுடன் அதற்கென்று சில குறிப்பிட்ட பொறுப்புகள் உள்ளது. Therefore, Shastra says, Nayang deha deha bhajang niloke kastan kaman arhati bhujang le tapo dibbang putraka jena śuddhyati satya jasmat brahma saukham anantam. This is the responsibility of human life. This human life is not meant for working day and night like the dogs and hogs for sense gratification. இதுதான் மனித சரீரம் பெற்றிருக்கும் ஒரு ஜீவாத்மாவிற்கு இருக்கும் பொறுப்பாகும். மனித சரீரம் என்பது இரவும் பகலும் கஷ்டப்பட்டு நாய்களையும் பன்றிகளையும் போல புல இன்பத்திற்காக உழைப்பதற்காக நமக்கு வழங்கப்படவில்லை. At the present moment, it is going on all over the world. Simply for sense gratification, they are working so hard. From 100 miles they are going to the working place, hanging on the Delhi passenger train. தற்காலத்தில் இதுதான் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. புல இன்பம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்திற்காக மக்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறார்கள். டெல்லியில் பயணிகள் ரயிலில் 100 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்து சிலர் அலுவலகத்திற்கு செல்கிறார்கள். Sometimes there is accident. These things are going on. Very hard labor. Like the ashes. So, this is also another punishment. இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சில சமயங்களில் விபத்துகள் கூட நடக்கிறது. அவர்கள் அனைவரும் கழுதையை போல வாழ்க்கையில் உழைக்கிறார்கள். இதுவும் ஒரு வகையான தண்டனையாகத்தான் கருதப்படுகிறது. The more punishment is awaiting Yamadūtas at the court of Yamarāja. Not only they are suffering here, but they will be taken to the Yamarāja. யமராஜரின் நீதிமன்றத்தில் இதைவிட கடினமான தண்டனையானது இவர்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. இவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது மட்டும் கஷ்டப்பட்டு செயல்படவில்லை. மரணத்திற்கு பிறகும் இவர்கள் யமராஜர் முன்னிலையில் நிறுத்தப்படுகிறார்கள். And there, according to his work, abominable work, he will be punished. Therefore, the Yamadūtas said, tata enaṁ daṇḍa-pāṇeḥ sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam neṣyāmo. Now it is our duty, that a police force, they are engaged to arrest
the criminals and take him to the court or to the police officer for necessary action. எனவே மரணத்திற்கு பிறகும் இவர்கள் செய்த அருவருக்கத்தக்க செயல்களின் விளைவுகளை இவர்கள் சந்திக்கிறார்கள், தண்டிக்கப்படுகிறார்கள். எனவே தான் யமதூதர்கள் கூறினார்கள், இந்த அஜாமிலனை கைது செய்வது நம்முடைய கடமை என்று. உதாரணத்திற்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்து நீதிமன்றத்தின் முன்னிலையில் ஒப்படைக்கிறார்கள். எனவே இது போன்ற காவல்துறை செயல்பாட்டை தான் யமதூதர்களும் செய்கிறார்கள். So these Yamadūtas, they have given sufficient reason that this man has committed a sinful life, therefore he is punishable. இந்த மனிதன் அஜாமிலன் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து இருக்கிறான், எனவே அவன் தண்டனைக்குரியவன் என்பதற்கு போதுமான காரணங்களை யமதூதர்கள் வழங்கியுள்ளார்கள். So the fact is, this is nature's law. Nature's law is that if the human being does not follow the injunction of the Shastra and he acts whimsically, independently, then he becomes punishable. Exactly in the state laws, if you violate the laws, you are... இதுதான் இயற்கையின் சட்டமாகும். இயற்கையின் சட்டம் என்னவென்றால், சாஸ்திர நியமங்களை ஒருவர் கடைபிடிக்காமல் மனம் போன போக்கில் சுதந்திரமாக ஒருவர் செயல்பட்டார் என்றால் அவர் தண்டனைக்குரியவர். இது நம்முடைய நாட்டின் சட்டத்தை போலவே செயல்படுகிறது. Not independent. If you violate the laws, you will be punished. Similarly, dharma means the laws of God. Dharmantu sakāśaṁ bhagavat pranītam. நாம் நாட்டில் சுதந்திரமாக இல்லை, நாட்டின் சட்டத்தை மீறி நாம் செயல்பட்டால் நாம் தண்டனைக்கு உட்பட்டவர் ஆகிவிடுவோம். அதே போல்தான் தர்மம் என்பது பகவானின் சட்டமாகும். தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். So, if you violate the laws of God, the principles of dharma, then you will be punished. And what is that principle of dharma? This Krishna consciousness. எனவே நீங்கள் பகவானின் சட்டத்தை மீறினால், தர்ம கோட்பாடுகளை மீறி செயல்பட்டால் நீங்கள் தண்டிக்கப்படுவீர்கள். தர்ம கோட்பாடுகள் என்றால் என்ன? அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வாகும். Sarva dharman parityajya mamekam saranam. We have manufactured so many different types of religious faith, but they are man-manufactured. They are not laws. And now it is being supported by many so-called swamis that you can manufacture your own religion, it doesn't matter. நாம் பல வகையான மத நம்பிக்கைகளை உருவாக்கியுள்ளோம், ஆனால் அது பகவானின் சட்டம் அல்ல, மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது. இப்பொழுது பல சுவாமிஜிக்கள் கூட இந்த தத்துவத்தை ஆதரிக்கிறார்கள். நீங்களே உங்களின் மதத்தை உருவாக்கலாம், நீங்களே உங்களின் பகவானை தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ற சட்டத்தை, என்ற ஒரு கோட்பாடை பல சுவாமிஜிக்கள் இப்பொழுது ஆதரிக்கிறார்கள். Whatever nonsense type of religion you follow, you get the same result. This is going on. But that is not the fact. Dharma is that only one. எந்த மதத்தை நீங்கள் பைத்தியக்காரத்தனமாக கடைபிடித்தாலும் அதே விளைவைத்தான் அடைவீர்கள் என்ற ஒரு கோட்பாடு இப்பொழுது பிரபலமாக பிரச்சாரம் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இது உண்மை அல்ல. தர்மம் என்பது ஒன்றுதான். Sarva dharman parityajya mamekam saranam vraja. To surrender unto Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is real dharma. சர்வ தர்மம் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. பரமபுருஷ பகவானாகிய கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே உண்மையான தர்மமாகும். And whatever others, they are cheating. That is stated in the Srimad Bhagavatam. Dharma projita koitava atra. Koitava means cheating.
cheating type of religion is rejected. So we cannot violate the laws of God or dharma, then we will be punished. எனவே மற்றவர்களை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? இந்த சட்டத்தை கடைபிடிக்காதவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள், பகவானின் சட்டத்தை கடைபிடிக்காமல் இருப்பவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். எனவே நாம் பகவானின் சட்டத்தை மீற முடியாது, அதை நாம் கடைபிடித்தாக வேண்டும். Punishment is there awaiting by the laws of nature. The laws of nature is to punish you. பகவானின் சட்டத்தை மீறுபவர்களுக்கு தண்டனையானது இயற்கையின் சட்டத்தால் வழங்கப்படுகிறது. இந்த இயற்கையின் சட்டம் என்பது இது போன்ற பகவானின் சட்டத்தை மீறுபவர்களை தண்டிப்பதற்காகவே இருக்கிறது. The laws of nature is to punish you. So long you are not Krishna conscious, the laws of nature will go on punishing you. Three kinds of miserable conditions: adhyatthik, adhibhautik, adhidoivik. நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படாதவரை இந்த இயற்கையின் சட்டமானது தொடர்ந்து உங்களை தண்டித்துக் கொண்டே இருக்கும். 3 வகையான துயரகரமான சூழ்நிலைகளை அது ஏற்படுத்தும்: அதி ஆத்மிக, அதி பௌத்திக, அதி தெய்வீக. This is the law. Prakṛta-kilbiṣam gunai karmani sarvas. You are thinking independent, but that is not the fact. இதுதான் சட்டமாகும். பிரகிருதி கிரியமானி குண கர்மானி, அதாவது நீங்கள் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள், ஆனால் அது உண்மை அல்ல. We are dependent, completely dependent on the laws of nature. The laws of nature means laws of God. நாம் முழுமையாக இயற்கையின் சட்டத்தை சார்ந்திருக்கிறோம். இயற்கையின் சட்டம் என்றால் அது பகவானின் சட்டம்தான். What is Prakriti? Prakriti is acting under the direction of Krishna. Just like a police constable is working under the direction of magistrate. பிரகிருதி என்றால் என்ன? பிரகிருதி கிருஷ்ணரின் கட்டளைகளை ஏற்று அதை கீழ்ப்படிந்து செயல்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒரு காவலர் ஒரு நீதிபதியின் கட்டளைகளை ஏற்று அவர் வழிகாட்டலின் கீழ் செயல்படுவார். Or superior officer. Similarly, Prakriti is giving us various types of miserable condition of life directed by the Supreme Personality of God. அல்லது அந்த காவலர் தன்னுடைய உயர் அதிகாரிகளின் கட்டளைகளை பின்பற்றுவார். அதே போல இந்த பிரகிருதியானது பரமபுருஷ பகவானின் ஆணையை ஏற்று நமக்கு பல துன்பகரமான சூழ்நிலையை வழங்குகிறது. Mayādhaksena prakriti śuddhyati sacharacharam. Krishna says, under my superintendence, the laws of nature is working. இயற்கையின் சட்டமானது என்னுடைய மேற்பார்வையின் கீழ் செயல்படுகிறது என்று பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். And what is the laws of nature? That is, in the human form of life, if you do not endeavor to understand what is God, what you are, what is your relationship with God, what is your duty, these things if you do not learn, then you are punishable immediately. அந்த இயற்கையின் சட்டம் என்ன? மனித சரீரம் கிடைத்த ஒரு ஜீவாத்மா தான் யார், பகவான் யார், பகவானுக்கும் தனக்கும் என்ன தொடர்பு உள்ளது என்ற அந்த மனித சரீரத்துக்கு உண்டான கடமையை கடைபிடிக்காவிட்டால் அது இயற்கையின் சட்டத்தின் கீழ் தண்டனைக்குரியவர் ஆகிவிடுகிறது. Immediately. Krishna bhuliya jeev bhog vancha kare pasete maya tare japotiya dhore. As soon as you forget Krishna and you want to act independently, then immediately you are captured by Maya and you are punished. கிருஷ்ணரை மறந்து சுதந்திரமாக நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த உடனேயே நீங்கள் மாயையால் கவரப்படுகிறீர்கள், தண்டிக்கப்படுகிறீர்கள். So when you come to these senses that I am punished by Maya on account of my
forgetting Krishna consciousness. Therefore, my duty is to come back again to Krishna consciousness and be saved from the punishment of the material nature. எனவே நாம் மாயால் தண்டிக்கப்படுகிறோம், கிருஷ்ண உணர்விலிருந்து விலகி செயல்பட்ட காரணத்தினால் நாம் தண்டிக்கப்படுகிறோம் என்ற உணர்வுக்கு நீங்கள் வந்த உடனேயே நீங்கள் உங்களுடைய கடமையை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட்டு அந்த கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று. இவ்விதமாக ஒருவர் மனம் திருந்தி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும் பொழுது அவர் இயற்கையின் பௌதிக இயற்கையின் தண்டனையிலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறார். That is human nature. You cannot say that I don't want Krishna consciousness. If you don't want, then you must suffer. இதுதான் மனிதர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையாகும். எனக்கு கிருஷ்ண உணர்வு வேண்டாம் என்று நீங்கள் கூற முடியாது. அவ்விதமாக நீங்கள் கூறினால் கண்டிப்பாக நீங்கள் துன்பப்பட்டாக வேண்டும். If you want to save yourself from suffering, then you must get to Krishna. It is a question of must. It is not your option. Your option is there because you are part and parcel of Krishna. You have got little independence. But if you misuse that independence, then you are punished. இங்கே நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நீங்கள் கண்டிப்பாக கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்றாக வேண்டும். இங்கே கண்டிப்பாக என்ற வார்த்தையை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு முடிவில் நீங்கள் இருந்தால் அந்த முடிவானது உங்களுடைய இந்த வெறும் சிறிய சுதந்திரத்தால் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அந்த தேர்வு செய்யும் உரிமை, அந்த உரிமையை நீங்கள் தவறாக பயன்படுத்தினால் கண்டிப்பாக நீங்கள் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவீர்கள். You cannot, just like everyone has got little independence to violate the laws of the state, he can do that. But that is punishable. நாட்டின் சட்டத்தை மீறுவதற்காக அனைவருக்கும் ஒரு சிறிய சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவர் அவ்விதமாக சட்டத்தை மீறலாம், ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார். If we take the risk of being punished, then we can violate the laws of nature or laws of God. The laws of God is very simple thing. தண்டிக்கப்படலாம் என்ற ஒரு அபாயகரமான சூழ்நிலையை நீங்கள் ஏற்க தயாராக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இயற்கையின் சட்டம் மற்றும் பகவானின் சட்டத்தை மீறலாம். பகவானின் சட்டம் என்பது மிக மிக எளிமையானது. It is not very difficult. God personally says, "Manmana bhava madbhakta madhyājimāṁ namaskuru." Just always think of me. So it is not at all difficult. Krishna is here. You see the deity of Krishna. Have impression in your heart how Krishna Balaram is standing. பகவானின் சட்டம் கடைபிடிப்பது மிக மிக எளிதானது. அது ஒன்றும் கடினமான விஷயம் அல்ல. மன்மனா பவ மத்பக்தோ மத்யாஜீமாம் நமஸ்குரு என்று பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் இங்கிருக்கிறார். இந்த விக்கிரகத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். அந்த விக்கிரக வடிவத்தை உங்கள் மனதில் பதிக்கலாம். இங்கே கிருஷ்ண பலராமர் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்து இந்த வடிவத்தை உங்கள் மனதில் நீங்கள் பதிய வைக்கலாம். Radha Krishna is standing, how Gaur-Nita is standing. So you can think always Manmana, or you can think of him by chanting Hare Krishna. ராதா கிருஷ்ணர் எப்படி இங்கே நிற்கிறார்கள், கௌரநிதா எப்படி இங்கே நிற்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து கொண்டே நீங்கள் அவர்களை பற்றி சிந்திக்கலாம். மன்மனா அல்லது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டு நீங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி சிந்திக்கலாம். Where is the difficulty? Manmana, you become the devotee, come here in the temple, offer your respect. So to become Krishna conscious is not at all difficult. இங்கே என்ன கஷ்டம் உள்ளது? மன்மனா, அதாவது நீங்கள் பக்தராக மாறுங்கள், ஆலயத்திற்கு வாருங்கள், உங்கள் நமஸ்காரங்களை பகவானுக்கு வழங்குங்கள், இவ்விதமாக நீங்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுங்கள். இதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை. But people will not take to it, therefore they must suffer. This is the law. ஆனால் மக்கள் இதை ஏற்க மாட்டார்கள். எனவே அவர்கள் கண்டிப்பாக துன்பப்பட வேண்டும். இதுதான் சட்டமாகும். Here the same thing is stated, tata enaṁ daṇḍa-pāṇeḥ sakāśaṁ kṛta-kilbiṣam.
he has acted sinfully, therefore he is punishable and he must be taken to the Yamarāja. அவர் பாவ காரியங்களை செய்துள்ளார், எனவே அவர் தண்டனைக்குட்பட வேண்டியவர். இதன் காரணமாக அவரை யமராஜரிடம் அழைத்து செல்ல வேண்டும். neṣyāmo akṛta-nirveśaṁ. Nirveśaṁ means, suppose I have committed some sin, I must be arrested. Sometimes a great criminal voluntarily goes to the police and surrenders, because he knows I will be arrested, and if I surrender immediately, my punishment may be lesser. நிர்விசேஷம் என்றால் சில சமயம் மிகப்பெரிய குற்றம் செய்த குற்றவாளிகள் தானாக முன்வந்து காவல்துறையினரிடம் சரணடைவார்கள். ஏனென்றால் அது போன்ற குற்றவாளிகளுக்கு நன்றாக தெரியும் தான் பெரிய குற்றம் செய்துவிட்டோம், எனவே தானாக முன்வந்து காவல்துறையிடம் சரணடைந்தால் தன்னுடைய தண்டனையானது குறைக்கப்படலாம் என்ற ஒரு விதியானது அந்த குற்றவாளிக்கு நன்றாக தெரியும். So you cannot escape the punishment. The punishment, suppose you have stolen something, you must be punished for 6 months imprisonment. That is the law. If you have killed somebody, then you must be killed. நீங்கள் தண்டனையிலிருந்து தப்பிக்க முடியாது. ஏதேனும் ஒரு பொருளை நீங்கள் திருடி விட்டீர்கள் என்றால் 6 மாத காலம் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும். அதுதான் சட்டமாகும். அதே போல் நீங்கள் ஒரு கொலை செய்து விட்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்களும் கொல்லப்பட வேண்டும். Stolen something, you must be punished for 6 months imprisonment. That is the law. If you have killed somebody, then you must be killed. You must be hanged. This is the law. So that is called nirveśaṁ, to counteract. If I have stolen some property, then I must suffer imprisonment. இவ்விதமாக தண்டிக்கப்படுவதுதான் சட்டமாகும். இதுதான் நிர்விசேஷம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. நீங்கள் செய்த செயலை சரி செய்ய ஒரு எதிர் செயல் ஆனது, எதிர்வினையானது உங்களுக்கு வருகிறது. நீங்கள் ஒருவரின் பொருளை திருடிவிட்டீர்கள் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சிறை தண்டனையை அனுபவித்தாக வேண்டும். This is counteract. If you have infected some disease, then you must suffer for some time from that disease. இதுதான் எதிர்வினை அல்லது பிராயச்சித்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. உங்களுக்கு ஏதேனும் நோய் தொற்று ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சில காலத்திற்கு அந்த நோயினால் துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். So akṛta-nirveśaṁ. So he has not neutralized his sinful activities. Yatra daṇḍena śuddhyati. Because he has not nullified his sinful activities by atonement or other measures, then he must be punished, then he will be purified. இங்கே இவர் செய்த பாவத்திற்கு இவர் தண்டனை ஏற்கவில்லை. ஒருவர் செய்த பாவத்திற்கு பரிகாரம் செய்தோ அல்லது வேறு ஏதேனும் வழிமுறையை செய்தோ ஒருவர் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் தூய்மை அடைவார். So punishment is also purification. Purification is the same law. If you infect some disease, then you must get that disease and you must suffer from that disease. That is your punishment. தண்டனையும் ஒரு விதமான தூய்மைப்படுத்தும் செயல்தான். இதே சட்டம்தான் அங்கேயும் செயல்படுகிறது. ஒரு நோய் தொற்று உங்களுக்கு ஏற்பட்டால் நீங்கள் அந்த நோயின் தாக்கத்தை அனுபவிக்க வேண்டும், அதனால் துன்பப்பட வேண்டும். You should be very much careful not to infect any disease. Similarly, don't infect the material qualities, rajoguna and tamoguna. Remain in satoguna and try to elevate yourself from satoguna to transcendental state, Brahma-bhuta. Then life is successful. எனவே நோய் தொற்று ஏற்படாமல் இருக்க நாம் கவனமாக செயல்பட வேண்டும், நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதே போல் இந்த பௌதிக உலகத்தில்
ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தின் தாக்கத்திலிருந்து நம்மை நாமே பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்விதமாக நாம் இந்த 2 குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொண்டால் நாம் சத்துவகுணம் என்ற நிலைக்கு நம்மை உயர்த்தி கொள்ள முடியும். அதன் மூலம் உன்னதமான பிரம்மபூத நிலையை நம்மால் அடைய முடியும். அப்பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாக இருக்கும். Otherwise, we shall be repeatedly punished. So long we have got this tendency to enjoy material happiness and get another body one after another. அவ்விதமாக இல்லாவிட்டால் நாம் மீண்டும் மீண்டும் தண்டிக்கப்படுவோம். நம்முடைய மனதில் ஒரு மனப்பாங்கு உள்ளது, இந்த பௌதிக மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று. இந்த மனப்பாங்கு இருக்கும் வரை நாம் இன்னொரு பௌதிக சரீரத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஏற்க வேண்டும். We shall be punishable by this. Jom ache piche. It is the Bengali poetry. It is said, Krishnanam karo. வங்காள மொழியில் ஒரு பாடல் உள்ளது, யா மாச்சே பேச்சே. இவ்விதமாக நாம் தண்டிக்கப்படுவோம். Hare Krishna. This ends this particular lecture by Srila Prabhupada. என்ற பிரபுபாதர் உரை இப்பொழுது நிறைவடைகிறது. Hare Krishna. I will close the session.